Bina baby. I first saw a washing machine. Yes. Waliwo omukyalo yakulira blood bank. Yeah. Nakula n'abaana be. Angela ne Anthony jejjozi nasanga Angela awo. Yeah. Awo ku Bukoto Brown Flats. Nga balina washing machine. Mu 1996, 95. Wow. When nasooka ogiraba ne DSTV nga bagiina nga balina ne Super Nintendo ogimanyi nga bolazi PlayStation z'ennaku zino nga babiyina ewaka era nga sebo nveeri PlayStation girabye bukulu mbakokke nenzija wano ewaabwe gye baali basula nabo waggulu ne tubeerawo ne tukola ki nga tuzannya kati bwe tufubutukaawo naffe ne tubifuna ewaka. So kati olunaku olwaleero those days it was expensive. Ng'omuntu okubeera obeezi ebisowaani byalinga binene beebiti nga tebabiteeka na ku nnyumba babiteeka wansi okitegedde kati olunaku olwaleero dish ogisiba busibi kuno kati abamu tebalina na dish balina buno buntu bulinga modem plugins internet kati bw'ogenda even the smallest home omuvubuka eyeeyayeeya gw'olaba ayina wakiri ka Got TV naye washing machine nazo weeziri genda wali ku gundi ku ADH buli ku mitwalo 5 you also have a washing machine boyfriend bazina ba girlfriend bagamba tete bakyayoza amanyansa yinza okukuba this world is like this tuleke bina naye kati anti bina kyoyogera kituufu but where the world is headed wagenda kubeerawo ebintu nga you have to have them at home. For example a washing machine dishwasher a fridge kati nga bolaba buli nnyumba erimu fridge oba wakatini oba kanene so kati ebyo ebisinga bayigiriza kuwaata kusaanika mmere ebyo basobola obibayigiriza just for purposes of life skills naye kati nze kyenkunyonnyola kati ffe ku Sunday nga tukuŋŋaanya emmere like lunch ng'eyo ne bateeka ku dining variety of food nkoko nyama biki muceere ng'emu olya n'otabirya nako era ng'eyo emmere y'ekyemisana n'ekyeggulo gye tulyako n'enkeera kuba yabeeranga nnyingi kati nze olunaku olwaleero simanyidirwe nasemba kulya waka mbeera ndi wano nkola okitegedde abaana omukyala ne bagamba maabwe twagala genda kulya oba ku Javas ne basimbula ne bagenda twagala kulya KFC kale otegera ensi bwekyuse and oli asobola okugamba nti abaana mubakuzizaawo naye ensi kati gyeraga so kati bano ab'ebisaakaate we twagala obeebaliza beebale nnyo bagende mu maaso basomese abaana abo betasobola basomesa kati ffe abaana tulina bayigiriza buntu bulamu tulina bayigiriza life skills ensi ogikwata otya yes abavubuka abo abajja kati mu maaso awo bagenda kuba bali abawala abataasika ate kugira kati betuliko ennaku zino tebabayigiriza abawala tebakyasikirako ddalaesiimye bannaye lwako bagendagenda mu ggulu lwakuba kati nze ndaba waliwo ebintu bagenda otubuuza bikyaliyo bwe bityo wagaba byali bikwekweya wansi bikyaliyo ate kati anti bw'okaddiwa ne byeyongera era nze Yesu simanyi kyagenda bano abaana baliko so kati ndowooza otegeera ensi bwe yeeyongera okukyuka banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuguka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Ffe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajaani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory
kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Toto. Hi, Coco. You're all dolled up. Oh, yeah, I am. It's a Sunday. So, Muntano Kwelabira. I know. How are you? I'm okay. We've been missing you, Coco. It's been a while. Yeah, but it's not a month. It's a month. Is it a month? Yeah, I think it's a month. Your name and our names are on some papers. Nanga tukulengera tugamba Coco yoyo tumulaba. You're good? Yes. Yep. How is the woman? What's your boss a woman? Just Lwaki Abasaja. Anna, you make that yari mulungi. Yari mulungi abantu bali bandidde. Era KASUKU ina mukwano gwo. Ne ebyo tujja byogerako eri side zeri. Wano twogere ebyaffe. Ate tantalo wano. Emeri tantalo. Tetumanyi batutolera. Tebatisa ko twakoze. Ate wali asobola. Batuleke, we have to talk about things. Why did you say Nange. naweddemu amaanyi kuku yagambye tasobola kubeera n'abaana bwabaweereza mukazi we bw'omukyala bw'oba osazeewo n'ogenda Jako gondi yene yogera. Obedde ekyayogera. wagambye nti yagambye nti nze ogenda n'abaana bo nenandika obulamu obupya nga bawukanye. Nga bawukanye. Anti kiri tuwe n'abasajja n'abakazi n'abagambye baba agenda abaana abaleke emabega. Lwaki agala abantu balekera omusajja? Anti kati ennaku zino waliwo omuze ogwazze. We are living in a world of opportunists. Okitegedde? Kati ku saidi y'abasajja natural kibaddengawo. Omusajja alaba omuwala omulungi ye n'ayagala amuzaalemu amwonoonere future ye. Amulekera abaana ye agende ku bibye. Oh yes. Oshegede. Kati asigale nga muwa buyambi mbu njabawerezanga buli mwezi $5,000 oba million. Now of course we have so many women who think they are doing you a favor. Oshegede. Love you. Era abawala bangi gye bali abawoza museka stamp obuyambi. Yeah, Yes. Yeah, but you have to ask yourself, bazadde bakuzaalira ki? Bakuzaala obonebone, bakuzaala obeeraawo gwe obeere nga oli factory ya mukazi ya musajja, mbuyajja n'akuzaalamu olw'okuba akuwa obuyambi, you think everything is okay. So we are telling women, weekwate, it is never too late, ddayo okwate obulamu. Okitegera because omwana abaana nga b'obayina n'omusajja b'abayina. So you all have a life to lead. Giteeke muno mugizzeemu. You all have a life to lead. So kati nkigamba nnyo abakyala era nze basista bange mbagamba nnyo omusajja bw'atandika okwemamaaza ebyekisiru mulekera abaana be. Then gwogende bw'atabalabirira. Banaakimanya nti taata abwe yali reckless. Abaana be balese mu maka balekedde batata ne basanga babasazeesaze waliwo omu gwe twakolako. Anti kati omukyala omutuufu omanyi kyokola olina otteeka akazito ku musajja abaana bamulekere ng'ojja n'obaceekingako buli kiseera awo wennyini osooka omubuuze lwaki bafaanana bwe bati. Lwaki tebasoma unless nga taata afudde naye wabanga mulamu mutwalira abaana. Yes. Oba banyabonya kasita baana be. Ekitegeeza oli naye toli yali yayogera. Waliwo yaŋŋamba nga ngamba bana mukazi gwe ng'olabika bulungi nnyo njagala nkuzaalemu. Now that is anti kati was supposed to buy me a house in the UK.
ngagenda kumpa 50 million shillings just mbwanzaalemu buzazi kati nga nendaba nangamba olabika bulungi njagala just kuzaalamu kati lwentegedde leero he never valued yali ayagala ndoza kunzitira katale zinayi ndooza njagala nnyo kuttira katale aba ayagala kuzaalamu alaba omulabikira bulungi ekyo kinnyonnyola abakyala because most tebantegeera abasalamu ka kiripu basuka ne bateekayo nga ngamba abasajja kati after some time nateekayo nga ngamba abakyala so it is two way. Today people want relationships for their own benefits, not mutual benefits. Okitegeera nti omukyala ajja mu bufumbo nga ye kyayagala kusanyusa bazadde be nti bamwanjula ne bamuwasa. After that luli ffe twakula tulaba nga tuwulira ng'omukyala we bamuwasa ate ekitiibwa kye kyeyongera alina ebintu byabatakyakola kati olunaku olwaleero the chances of a man ending up single ziri high nga wasiza omukazi. Nange sibitegeera 2 months into the relationship, into the marriage, nga things bita ate abasajja kati be baguma mu bufumbo. I'm telling you the truth. Olingagamba fa abano benda kuzino. Abakazi ennaku zino be kasito wuliriza try to know them nnyo. Anti kyenkunyonnyola wuliriza kyenkugamba. Yes. Nti wano mu normal dating omukyala akwagala nnyo buli kyoyagala akikola biki. Yes. But I'm telling you in kasito oyanjula n'omuwasa embaga naddala abawasa embaga ate buli kimu abakyala bo obwongo bwabwe abasinga balowooza kimu if I get a man najja ewaffe nampasa pressure nenvaako kati obeera okyazaaki abo balamu bo balaba nga beezinya simasezaala nyazaala nolowooza balina kye banaamugamba n'atuuka ng'agenda nga tebasobola wadde omugambako nga ne bwoloopa wamma kati nkutegedde ekibuuzo abasajja kye babuuza nti lwaki abakazi abasinga bakyuka nga twakabawasa nkitegedde bagamba pressure yenja seto atuuse ku satisfaction eri nafuuka misses kati ye mu byafaayo bye tolina kyomubanja nti tazaalangako tebamuwasangako byonna abikoze kati omusajja yamanyi oba kati omusajja yabeera amanyi akantu ako kannomanye ennaku zino abakazi ne baddodonera bakyogedde bwoti teri musajja owoomo mbonera the mentality that we've put in you know sajjanata what is that there are men who are stuck ono yagaye mbuno bonana balina okubeera nga basajjalaata naye ekintu ekyo tutandise okiyingiza mu basajja bagenda tandika okubeera nga bakikola nga mu lwatu ekisooka we all wouldn't support it, that is one. But of course, modern times we all find reasons of why we put up certain things. And it's women that are pushing. Yes, Auntie olaba Bina Baby. And now men are also. Bina Baby, sad reality eyo ekuhitingira wano. Ngokedde ku macho ina sente zo. Okitegeera tebakyasobola kukwana kuba otiisa. You're rich. Do you know how intimidating omuwala n'omutunulako baati nga aze aparkinze wali emmotoka ye? Afulumye Tuareg aze atudde ku restaurant awunya bulungi ayambadde akateteeka kalungi biki atudde alidde emitwalo gye 12 n'agisasula n'avaawo tolanti abayaye beekyanga otuuka nga woona omutandikira abawala abamu ekibalemeseza mu bwasingo kyekyo entiisa bafaanana entiisa ng'omuwala omulaba booti oweebuuza how am I going to seduce her? Okay. The nice restaurants you want to take her to, she has been to them. Okitegedde emmotoka gye wandimulimbye nayo agiina omubuuza osulawa ng'asula n'alya ku apartment ogenda otuuka mu apartment ye million 2 omwezi kati nga buli kimu kyalina her whole life is planned. Nennaku zino they travel mu self love Valentine's exactly omuwala nti akuwa TikTok handle ye ogenda olaba nga Zanzibar yagendayo dda Maldives yagendayo Greece agenzeeyo kugamba n'obeeraawo nga you are challenged
So what do you want? You want them to pretend? No, we don't want them to pretend. Class attracts class. Yes. But now, what are we supposed to do? Like, Kati abasajja ffe abasajja tulina ekintu kimu. Okay. Abasajja, we don't want, especially when it comes to women, we don't want something better than us. Because then submission ejja kubeera nzibu. Hey. Yes. So sinenyanga musajja ngola bali ku class linakwana omuwala ngali ish. Kano kabeera kamweguya. Abeera asobola okukafuganga bw'ayagala. Kyekimu n'abawala nga kyalina taata we ne maama we. Nyero okimanyi kasobola okufuganga bw'ayagala ate kisike kabeera kakyalake. And I've noticed men don't marry for love these days. They marry for comfort. Then I've started noticing it as well, and most people are saying it even on YouTube, which others was like this podcast. They don't marry for love. Ngolebe bisajja bakuru bagamanze ngabambuza, do you love your wife? Nagamba nah. No, what you've been married for how long? 10 years, but you don't love your wife. Yes. What is that? Somebody who aba yekulakulanyiza ngalina value ate kukulu nebenzo chichandi kusanyiza no gamba aina chagendo value in which context? Because you see, bina baby, when you have your madam na kulakulana nga namwe mukulakulana, there is that value. But for men, most times okujjako abatinitini ennaku, okay, abasinga ennaku zino. But for men, when we mean value, we want someone who is going to talk life into you, someone who is going to ask you how is nze kati wano wendi saagala mukazi agenda kumpa milioni 10 tiziteeke mu business. Nate njagala omukazi agenda otuula wansi aŋŋambe nti nadde ndaba KASUKU live eyo show yabadde Doreen eyo ne bino ogiraba singa mugijja outdoor ne mugifuulanga podcast kati oyo alina kyangattako nti alina kyalaba ku kyenkola si kugenda kuzimba nnyo kubanze bojja nompa milioni 10 I believe oyagala kunfuga kuba omuntu wakuwa milioni 10 even in real life kati nze nnabakyali bange lwakuba nti nze ndi waggume I have my friends gwe nsobola okukubira nti njagala milioni 2 n'azimpa okitegeera. Yes, but I cannot tell them nti omwana wange tasoma mpaayo ssente ntya okumanyirwa. I don't want to be held at ransom. Yensonga wachola nze sikyalina nti omugagga wange nina mikwano gyange. I choose to be friends with people because out of friendship omuntu talina wagenda kwagala kuyambira nga akumanyira, agenda kumanya nti KASUKU mukwano gwange. So even when this money is no longer there, you're going to be my friend. Okitegedde? Because kati ennaku zino nze emikwano gyenkola wadde girina ssente naye sikyayagala kiba esingira nnyo ku ssente. Oba nfuna? Ekirala kyenjagala okubuuza is about our children okubeera nga bayingira mu bintu like ne batandika nabo okubeera ba prefect because congratulations I saw your son. Thank you. Nenga tunagenda ku prefect mani nyansooka enzireyo wano. So kati ekyo kyekiri kusaidia omukyala. Kati ekintu ekyasinga okutabula abantu yesira linateeka ku basajja ne bakuvuma ekitegeeza tebategeera context y'okugamba nti omukazi asigaza abaana because abakazi baagala nnyo abaana baabwe. Oh yes. Abakazi batini abali willing okuva mu maka balekewo abaana baabwe baboneebone. Okitegedde kye ŋŋamba? Kati olyoko muga nti genda n'abaana bo ebeera kaadi. Because you see, this is what happens. Omusajja bw'aba abeera n'abaana be ku makya basobola omukonkona twagala kino n'akibawa in real time. Beba yeya nti twagala kukola kino ne bakifuna ku ssomero wadde bati in real time daddy akola ki. For those who do it, but there is bw'oba obeera nga obeera n'abaana bino byonna ebakeera daddy mami twagala sweet gwe olina okugattawo, want to eat KFC gwe olina okugattawo. Omusajja ye akola kyemwakkaanyaako bakiri mu tteeka. Etteeka ligamba buli mwana buli mwezi emitwalo 10. So olina abaana bana anaago gaba gakutte. Okitegedde? Kati basuzeewa balidde ki basomerawa, the burden is on you. Because the law says 100,000 a month. So if they give you the 100,000 you're sorted. Okitegedde? Kati abasajja awo olina okukwatira omukazi n'omukiipinga in check agende n'abaana be. Abaana batandika omugamba but when we were with daddy used to do this. Akubire yeetonde nedda yeetonde.
so togenda nachi ate abaana bateeka ku pressure. Now waliwo scenario gye naleetamu when the worst comes to the west. Omukazi baba ye yeefudde mutategeera waliwo ne bakwatira mu bwenzi waliwo abeefula nti balina obusungu bungi. Obusungu obwo ogenda nabwo fene waffe tuba tetukyakwagala. Wangi tusigala tumanyi abaana. Omukazi tuba tetukumanyi. kasita oyenda ate n'onyiiga. Whatever situation gwe weekyanga musimanyi ono byesimanyi okoze biki. Fe waffe oba ogenze because fe waffe tetutuula mu bigambo. Waffe tetutuula mu bigambo. Ate bina weeyagala ne mutyaba muganda wange ate oddukidde wange kundoopayo. Ebyo bigambo tetubituulamu. So abaana bajja nani baboka anti wuliriza ensonga kinga nti ebigambo tetubituulamu. Kati nzo ndaba wano muganda wange mukazi wa muganda wange tasobola kujja wange kuŋŋamba nti muganda wo ankuba ogwo musango gwa poliisi. Kati nze ntandika nti ogamba muganda wange nti mukazi we yaŋŋambye nti bakkubye ate okay ne bemba mugambye kati nze nzire mu saakasi mujje tutuule tukole tezisaaliyo nga mwekwana. Kale you can talk to your brother. I don't talk to anyone about their relationship. And by the way kati ne mu real life wano wetuli nga bwe nkubuulira nalekerawo okwogera ne baba mukwano gwange. I stop talking to people about their relationships. You give your idea and then leave it open. I don't give an idea. I don't give a thought. Nze bw'obeera nange sikyayogera oli bw'oba olina ebizibu ebya famire sibyogera naawe. Ate nga tegolina famire ate bagamba mmwe musobola okutegeera ennyo. Kulwaki kuba ebbanga lye tumaze nga tweyingiza mu nsonga z'abantu tumaliriza ffe tuswadde. Abantu baba beeyambudde babiri. Ebizibu byabwe tokola ki? Nze bw'ojja nonga nti wayombere mukyalawo ekinene kye nja okukolera nja kufunirayo akawala. Ogire ng'olyalyako nga beweetereza ne mukyalawo. Naye nze sigenda tuula. Yes! Nze sigenda tuula mu bigambo batandike oyo mulaba yayonoonye omusajja. Wano be twakyankalana mukati yamugamba baati. No, because blame me for spoiling your husband nga mufuniddeyo akawala nga mwekyanza. Not putting words. Why? Because bina baby. Omusajja ajja nakkaabira ebizibu. I'll be honest with you. Omusajja oba omukazi ajja naggamba kasuku ndi mu bufumbo okitegedde bankuba tetukyegattako okitegedde wakataleekawo wadde 10 kati ebyo ebintu byonna babijja ne babikugamba ku muntu gw'obadde owa ekitiibwa ng'omulaba olina w'omulabira n'osooka n'ojjula kati otandika okwadvisinga omuwala ono n'omugamba nti omusajja muleke mufiire naye behind takubuulira nsonga ndala takubuulira kiki mulemeza mu bufumbo bw'omala omwadvisinga okitegeera atandise okwekyanga omusajja awakinga up they make up when they make up nga batudde mu buliri beeguddeko mu bifuba kale kasuku yali yaŋŋamba nkuleke omusajja oyo mubi nzego oli n'agamba mukyala we ate gwe katonda akwagala kasuku yali yaŋŋamba nkwesonyiire ddala ne gye muveeyo abantu tebawagala mu bufumu nawe ze wakimbeera mu ebyo oli mukazi wa muganda wange bagenda kweraba obulamu bwonna beezaddemu n'abaana ate era nze I don't. So you just listen. Kunofuna solution ogana naye manyi lwaki tofunako gundi therapy eri. Era nze newange kati ekizibu kyonna kyenfuna ne mukyala wange bemba sobola kimugamba atasobola kiŋŋamba sikiteekamu third party tesobola kubaamu. So how do you let it tesobola kubaamu. Sometimes when you let out we give each other space or we talk to each other. We have to talk. Yeah, communication. Temuleta muntu mneegundi jjajja we yasobola okwogera naye kati ewaffe tewakyali asobola kwogera nange ekyo nakijjawo jjajja we asobola lwakuba muwulira anti asobola okwogera nange alina ebintu byabaira ŋŋamba birala nti kasuku ka bizinensi kano kewakoze naye nze mbadde si bya famire pozi ngaze kuŋŋamba nti naye omwana essomero lye wandimututtemu lyerino omwana ebimuluma ebyo wandikoze bwoti naye omukyala munnaye ng'omusa bubi nedda tewali asobola kiŋŋamba
nti okwanjula kuno kwe baleeta bibeera bya famire tubeera twagala kumanya famire zammwe tubeera tujja zimanya anti kati bina baby this is what happens okwanjula n'okukyala because it's not families zisobola okwemanya naye speed nga mukyala we yanobye ne mwawukana speed family eri bye bayinza okwogera n'okwefula nti tebakubalabangako ogimanyi kati it is always prudent yes eri side ba uncle ne ba auntie b'abaana neeno babeeraawo but how me and my madam relate is no longer subject to a third party. I think you're right. Communication. So you're supposed to support. Bobera nogamba no komyewe no I'm cancelling na yembo buli omabere ku line ye. No, what he's saying communication, but they're going to talk about wechigana or wechigani. Sigamba the times the problem je nafuna eliem. I lost my friends, some of them. Yes. Because of those things of committee. Ogenda okuwulira omukyala yagenze okugamba gwa Roza nti mukwano gwa atandise mukwana atandise ate okugamba ebintu byatasobola kugamba eno muba mutuddeyo mu bbaala ate yakuloope wa mukyalawo leero tuli wano tulina akawala ke tuli nako naye ng'oli yagenze muta kumunnyonnyola nti yogerako ne mukwano gw'osanga yanaakola ki okitegere kye ŋŋamba abalala nga boddukirayo n'omunnyonnyola yogerako n'oli ate you become a topic of discussion ogenda owulira owebwe bajja akimanyi ow'emitiya akimanyi ow'ebulenga akimanyi kati ne mubeera awo nga muli mu bigambo omukazi abeera ne challenge bwetyo abeera agenda kukola ati lwakuba most times kati bamanyi okuddukira w'aba relatives kati now the one that is watching us now ekitegeeza abeerewo awo bw'asalawo n'anoba si byakuba nti ate muyabbina omukazi kasita otuula wansi and you process okunoba manya okikoze ogenze waliyo obutakukima enaku zafuya tebakyakima banobye bubongerako nekukulu ne bakyusa ne locks ne bazikyusa nze natya abantu so what do I advise men and women there's a thin line between love and being strangers hate no yeri awo but there's a thin line tusobola okuba twogera leero and we just wake up one night we are totally strangers zate no mu bukulu nyeyongedde okiraba ze nabeerako oyo ntambibadde emabegaawo teboogera ne Shalom nga they are strangers nga balinga abateerabangako yes nga Shalom ne wano takyayagala kujjawo naye nga they are best friends like this okitegera kyennyonnyola so there is a thin line between love and being strangers so we shouldn't take people for granted so what do we advise people omusajja ono bemma mwekwana muba bameka babiri era omukyala bw'oba okkiriza oli bwomu olina okumanya what are the strong points of this man what are the weak points of this man that is why abakyala abasinga bwe batandika okuzaala batandika opushinga nnyo omwana ono kumpi ne taata we bakureating a weak link y'omusajja ono okitegedde bakureating a weak link y'omusajja ono era ojja olaba omusajja omwana we gwasinga okwagala waali there is always a soft spot things happen for that person nti omusajja agenda nagamba mutabani wange okitegedde weebale nnyo so obuzibu bwe tulina ennaku zino people are passive in whatever they do bye twasoma mu English yes omuntu tatuula wansi kulowooza omusajja ono mukwata ntya omuteeka wenjagala olunaku olwaliro abakazi bangi bali mu bufumbo bw'omubuuza omusajja wo bwemba njagala ankolera ekintu omukola ki nga tamanyi tamanyi na favorite food ye tamanyi oba omusajja na ulcers oba tamanyi nze sikitegeera
and actually it's okay, it's even side y'abasajja n'abakazi. There is less. Is it because of less courtship? What do you think? I think because kati abasajja bangi bali mu bufumbo nga ekimuyimirizaawo ssente. Kwasobola okomandingira omukazi. Ssente ezo singa ziggwawo lwayinza omanya tukalaza mukazi we. Ono ye yagamba yadde. Then abakazi bangi gye bali nga tamanyi, when do I talk to my husband about something critical? She can't read whether you're stressed or you're happy. Thank you. They are women. Nze nina sister wange. Oyinza omugamba ekintu kati. Ng'olina gw'oyagala akigambe. N'akimugamba mu June. N'akimugamba mu June. Ate lwaki mugambye ne kikolerawo nga bwe wali okyagala. Why wait for June to anti kati ye akusoma. Okitegedde? N'amanya nti kati ennaku zino omusana gwaka nnyo oba enkuba etonnya nnyo. Oyo gaayi empewo emuyisa bubi. It's not the right time. Kutegedde. Kubanga amanyi partner we. Okay, I understand. N'agamba kati period yakuzzaayo baana ku ssomero. It's not the right time. To bring up something. Obwongo bwe buli mu baana azza kusomera anoonya fees. Kate ngenda mu badeninga. Benjogera n'ono ku ssimu. Angamba waayi nina stress w'oku mulimu biki kati ate ogenda mwongerako ekizibu ekirala. Oba otegedde kye nnyonnyola. Now there are women nga boddayo eka atuula wansi n'akubuuza oli otya, ebintu bitambula bitya. Kati emboozi eyo bw'abanga alaba nti tommuka bulungi n'akugamba nalabye ku mawulire ebbeeyi ya dola yalinnye bannaaye. Olwo bbaawe musuubuzi mweyo kiri kitya? Dola tegenda obbasumbuwa ennyo. Ogenda omusajja atandise okunnyonnyola omukazi about the business. Dola kati n'ebintu bye natumiza ate dola yeeyongedde ate ekoze beetyo kitegeera. Kati omukazi n'atandika okumanya nti omusajja wange wadde aseka. Stress zikola ki? Abakazi abamu bakanda abasajja ssente. Ssente za fees, ssente z'enviiri. Anti abeera yakulabye nga waddugaza emmeeza ne bashalom. Anti alina okwebuuza lwaki omusajja ono addugaza emmeeza. Because oluusi emmeeza ogiddugaza nga gw'otudde naye awo gwe gw'otamanyi y'alina ddiiro y'M2,000,000. Okitegeera? Kati gwe oleekaanira enviiri ez'emitwalo 10. We are chasing a deal of 200 million. Otegera kyenkunnyonnyola? Yes. Kyapangisa lwaki tozimba waliwo gwe nawulira mu omukazi akola naye nakugamba ndokomo by the way yakagenda kuggwako okitegeera. Yes. Naye ng'ate omusajja yandibaddewo eka nga tamanyi byayaka tamanyi byamazzi nga kyokola n'atandika olaba akantu ako k'okola ki. So now that has been the biggest problem. I think people are not getting enough time today when you ask today omuntu ayinza okukutuka ng'abantu abamwogerako abamutegeera beba okumulimu gy'akolera nga partner we talina kyamanyi nga bagamba aludde ebbanga ng'afuna seizures biki agamba alina ekintu ekimusimba wano naye omuntu osula naye mu buliri naye nga takimanyi n'akyewanirako n'ayogera ne ku microphone n'akugamba n'okugamba nti munnange bye bamwogerako ate nze si bye mbadde ndaba. Okitegedde. But there are women out there bawe baakomawo baatuula mu ntebe nga si bino ebyefuga naye mwennyini omusajja akomawo olaba kati waliwo omukyala twatuula naye wali ku bbaala ya ndawusi wansawo ku bahayi nga ebiseera yali akomplaininga nnyo omusajja akomawo saa 9 nga buli bakomawo bayomba omusajja nga mugamba nviira ndeka kyokka bapangisa. Kano mukyala wa ndawusi oyo n'amugamba omusajja oyo bw'akomawo muweeyo kyayi. Nze ku saa 10 ate muwe kyayi atafaayo gwe muweeyo kyayi. Bano abantu bekyanga wano mbusima ebyo ebintu babikola abawala baliyo babikola abawala bemulabusire kakuteeka kakuteerawo awo amakoloni mangu ne kagatokose ekiro
nakuwanga bakwoweta omutwe yes no relaxing nakubuuza what is the problem ogenda owuliranga ebizibu byonna byonna bigenze kati n'amugamba baakomawo omutereko kakyayo ba akamere tomubuuza ovaawa how is your day ebintu bitambudde bitya leero ng'okomyewo leeti obuzibu ki okitegeera kati mpola mpola bw'atyo n'agenda ng'amukwata pola omuwala wami yawuliriza kati olunaku olwaleero omuwala waatuula omusajja waatuula era yamugamba tugende eka kati nva ku office amuwa timely updates lwaki because yamanya nti we are not in a tag of war wano. So you have to read your partner. One of these people kati omukyalo ono eventually yafuuka comfort zone ye. Ate ng'olunaku olwaleero abavubuka bangi buli bayingira emyaka egyo 35 40. You know, most of your friends are not real, they become fake. Oh yeah. Abalala tokyabalabako olina mukwano gwo gwewanyumyanga naye bamutwala up country akolera jinja lulinga bwe munnyuka mugenda ne mufuna we mutuula. Over the years people get promoted. Omuntu kyaliwo kati bwe mwalabanga kati CEO takyasobola kutuula naawe ava mu office saawa 4 za kiro gweyagala ajje mutuule mu kafunda munywemu takyasobola ayagala kati kutuula ne ba CEO banne kati n'atuuka nga safe space ye mukyala we so nga preferringa naddeeka n'abeera ne mukyala okitegeera. So those are now the issues that are happening today. Ekirala bagamba nti how do you date omuntu nga musirise nnyo like nga ola kati KASUKU bw'oyogera I don't think nti mukyala we bw'abeerawo bw'oti bw'oyogera banjogera buto kale mulimu abamu nga basirise like waliwo yali abuuza creating a conversation n'omuntu omusirise. So when you're talking about that nendaba ayina kuyiga muntu you have to explore. It's a bit tricky because most of us believe conversation is the relationship. Yes. But there people have things they like. Yeah. Wala olinga mu space mwakwagalira nga yagala mu space. No ngabera bubezi nawo me have dated girls before. Bakwano bene bagamba bane omuwala oyo yali akwagala nga kwogerako buli kiseera biki nenga benabeera nga naye nga takindaga. Ekitegeera yes. Ngera abeerawo nga asirise. Waliwo abantu nonchalant. They don't talk. So you just have to either find out what their passions are or create those passions. Babera boogera but they eventually talk after some time. Because maybe they are not used to you and you know. So you have to find what is this person's passion. Do you like movies? Oh yeah. No, kati no muvugira mu line ya movies. Now when muba mu movies ezo bamubadde wakaze mulawo baki you be no creating a discussion. Kwinyere ebiseera yalinga bwati. Ogenda atandika onnyumya naawe comfort yeyo n'atandika ogikola ki ogifuna. So kiringa n'okudatinga introvert omuyiga exactly. Yagala kubeera mu nju all the time. The only problem now we have is our people are so fast. They want everything to move chap. And there's a guy who told me I'm 49 and mkoyo kukwana I want to settle nengo yokona kwanza WhatsApp hapo wala abantu wala speed nakamukwana to dates wathi ngatandika oyino kula mama wange oyino yagameda mekwana esiluka vanage first hold on I know but ntwala mpola whatever nagamba why kanjira muleka exactly that mbanda mugenda tumayido obudde anyway. So something I want to find out about there's someone who said musmanyambo wobeda mbofumba these days I think okuwangala but you rather have separate beds. You go in the bed, ngamanyi something's going to happen then after that separate beds. Wow. You won't have those much conflicts. Or if you can even be in an open marriage. And I'm like, is that the way to go these days? Yeah, it is. So now we have but so many people are sleeping in separate beds. Yes, very many people. No, I understand. Yes. But why would I go with that mindset? Kati bino byetulaba ebintu ebisinga bye tulaba. What was the ideal and the reality? Or the Telemundo bit. Katuyina ebyo. Okay. People sembo katwebaka we have cuddled like this. Oh yeah, till morning. Ogenda okozuka ano nga wasanyala omusayi gwesibidde wano ozibye ekimmonde wano olinga bodybuilder. Pastor Martin Sempa yatugamba mbale bakazi babeera nga batuuse nga mu 45 menopause abeera atuuya nabaleta kyayagala kumukadolinga okitegeera ate bangamba basajja mukoowa tukoowa nkuteeka kateka nze
I may have not been in a relationship with someone nga nekola ebyo ebintu bya telemondo. Sigula luggi bw'olwawo okuleka. You can't pull a chair for a lady. No, but us ladies, you can't. Babera late. So tosobola kulinda mukazi kwambala. Anti nze kati nina kyenkola. Nze nkugamba tugenda wano. Nenkuzuukusako ssaawa emu nga mmanyi tulina osimbulawo ssaawa 3. Kati gwe oli waddembo sigala mu buliri kuba nze mmanyi nti mu ddakiika 10 ngenda kuba mmaze. Nze kasita nva mu buliri ne neetereeza bezikoona 3 mba ngenda. So mugamba ojja kunsaba. Kati olwotuuka ku mukolo ne babuuza Mrs. aliwa nti babeera bama. Nti ajja oba yaluddewo ne mmulekayo. Yes. Have you ever paid someone no feeding? Of course, those things. There are those things that happen naturally. But actually romantic like no, that. No. I'm not romantic like that way. Once in a while, you can open a door for me. That is okay. You can even take a strap the seat belt once in a while. Not me. It can happen when I'm happy and I'm like tuli kusaidia emo je oba twalitambula olujiruli eno ne nkugulirawo. Oshegera but well I have my car the key can no we bulira no kali bote bulira oba asa ko studio ko nsawo no bote bulira no oba ko sibaka gundi akaguwa kengato no oba ko lewo kwata mu kiwato ngatunyumya. For me those are reflex actions, they are not things that I must do. Okay. So if I'm walking with you nenda bakaguwa nkagize nizo kugamba wise bakaguwa kakengato oba nenkasiba, they are reflex actions. Alo kwata mu kiwato mbyaga ekyo nakyo nga bagamba it's a reflex action. Ninjagala nkulabeko ng'okwata mu kiwato okwata ddi nange. No, because you're not madam. But you can kiss in public with madam. Of course. And be like, please, world. Of course. I want to find them that would be very nice. All of those things can happen. Reflex action. Chesta yagala chimusagala kajanja. Ajanja. Kajanja. You don't have to do that. You have not opened my car door. Hey, Bangenzi. Yes. Yes. But for me, it is okay when you enter the car. You can't even open the car door. I feel like it is now sympathetic because you could understand this guy is not this ish. But you talk to me no chinyonyora oba tegera chegamba. Neka stoganti oyimiridde bweru. Namukasazo lesanya abagenzi. See you next time. Yeah, because then why do you want to, Yeah, Coco, I want to get your opinion now. Like, to talk to these young girls, we are saying allegedly, not putting words in people, like people bagamba, and there's a time you talked about it, about wala bali you are mixing into banyo ice, bali ice, whatever, wamira ice, when you get another or mixing it, you take a mushisha, no take a mo bereya wa kuku, no take a mochi, no take a no be mixing, you don't know what is in, you don't know what's gonna happen. Maybe it didn't happen at that time, but it might happen one day. Yeah. So I don't know, is it influence abasajja betukwana abavubuka be babituteekamu is peer pressure ensi yafa abaami nze omwami yali ayagala okunjigiriza okunywa mwenge ate kati ate ennaku zino abawala abato si baami. The girls themselves are doing these things. kubanga jiga kitika yatugamba omuwala yamuyigiriza okunywa. It is now peer pressure. So it's peer pressure. Those bad groups, girls abawala. You know what is happening these days? Girls are dating girls. It is so rampant. They told me they even freely kiss. Yes. It is so rampant. Mbobo club nebe kissing nga bali kushesha nebe kissing yes now. So it's peer pressure. It is peer pressure. Ngali bwe twali batugamba nga bino ebyasenga bye bali batugamba ku university oyina kola kino oyina kola kino. Peer pressure kati yaloza shisha kati wali aina whisky gwanywa tamumanyi na kumanya oba akola atya n'ateekamu ekirala n'ateekamu eki. I think also dating those abantu bano betu dating nabo nga ina megize. That's why it's coming from there. Eventually it's going to catch up with most young of those girls? people. They are going to catch up with those people. So be careful. Very. So muzadda otayina munenya. Muzadda bakoze party, right?
akoze party ye bulungi ate how ennaku zino it's no longer about abazadde bw'aba avudde ku campus bina oba oli mukulu you even have a right of renting my ennaku zino tekikyali ku bazadde wakiri mmanya emikwano gyo kanti nga bwe bali batubuuza mikwano gyo ennaku zino tebikyaliyo byali bya mwaka gyaffe nze kati bw'osanga muganda wange Ebola twakulira mu gundi y'emu baatukuza mu mbeera ennungi. We grew up in an environment where what you wanted you get. Okitegeera kyoyagala nga kyofuna ne baguba mwenge ng'oyagala ebyo kati soko biveeko ngamba idea omwana omwawula omwana omuto n'omutwala ne batutwala to nice schools you know like ideally bw'olaba kasuku wa leero n'akunyumiza n'emabega bina we bitakwataganira naye na ensi nagijjamu mangu ndowooza senior 5 bengenda mu day 11 kati awo ensi nentandika ogiraba obulala so I got influence of the world okitegedde then I became what I am today. I get it. My brother gyali eka ye is a very humble man omulinnyako n'agenda tamanyi na kuyomba n'ebiwemula ebigamba atyo byogera okitegeera yes era be bamuteekaawo ne bagaa nti oyo muganda wa Kasuku osobola owakana but we grew up in the same house okitegedde vere bw'olaba ku basista bange bw'obatunulako booti the way they boogera mpola tebamanyi na kuleekaana bantu bakkakkamu so kati omala kujja eno ensi nekwatako. So you can't blame parents. So you can't blame the parents. Today if my mom came back nandabako bino byenkola asooka kunkuba. Sorry for that. Asooka kunkuba tasobola kikiriza nti yes. Wow. How? So you can't blame. We shouldn't blame parents. We can't blame parents. So anymore. Maybe we just pray for the kids. It is the world. The world refines you. Olaba omwana wo mukuza bulungi. Bagenda ku hostelo. Nayagala ogendako mu club. Batuuka mu club. Nasangayo shisha nga ku TikTok alaba bamunywa bamuyisa mu matu. Okitegedde? Bw'amugezaako n'amwagala oyo n'amutandika. Aba mu hostelo ye n'asanga abatokosa ice. Oluba waako abalaba nga beebase soundle talina kizibu talina kyatya lekikyala amuddamu nalo n'agamba nange nja kagezaako olwo atandise okitegeera bamugamba eno Hennessy it's an expensive drink alaba bereya abagundi be bamunywa ba Rick Ross naga I need to drink bereya n'atandikwa I'm tempted. Do you know what? It's strange, but I also want to test it because I've seen you. But Belea is a sparkling wine. You should try it. Is it like sweet, like how I? Yeah, it is sweet. It's nice. They have oyokate. What do Belea? White. Yeah, it's sweet on palate. One, very tasty. What is a senior vitamin? Your soda, na chai. You don't take wine. Nothing, but I can try. But the way you explain Belea, I feel I want to test it. It's the class. You know, it's the class. So it's a drink for rich people. Belea, yeah, it's a drink for rich people. Ekyokubiiri bw'omunywa temubeera mwate simala olubuto lwantokose simala lwambadde kati bagikola ebyo ebyokunywa baabikola nga tolina kunywa kufiirawo naye bagambe n'okugamba nti tubeere very careful mu bars ezimu ayinza okuleeta Belea naye nga ina actual sense. I'm just giving an example nga si Belea mbuno mbuzo tugamba expensive drinks nga teziri expensive waliwo TikTok asamuga yajjeko ene Uganda nga ali ku podcast wa South Africa tabakiwabira bakobya atamulako mbuyajje UK mbuyajje Uganda mbunenge emyenge gye bagamba giri expensive nga sije jongo it doesn't taste like the emyenge gye expensive ngandira Uganda nenga wano baduplicating nnyo mbwasooka n'akuwa akali balaba ng'otandise okubeera nga atandika okuwa akali ogenda okeera ku makyambo ng'omutwe gukuluma naye nawe lwaki obeera tebwebyegulya noddeeka anti kati drinks ezo bazicupula
I know. Abantu bazitubula bwe nali kyakolera Johnny Walker basangako Kema Kindi awo omuntu ng'alina ennyumba nnamba apaakinga Johnny Walker owuwe. Era ebiseera baalina campaign erwanisa fraud y'ebyokunywa byabwe nnyo. Johnny Walker keep walking. Kati, should I get to the other part? Ey'abaana okubeera nga bacontestinga. Gituukeko. We are trending wali ampeza message ngali bweru nakabane but it's mind no kuko aslo kogera ruzungu bwerityo nemugamba what do you mean nemugamba he speaks he even works at KFM nakamba yayogedde nno newunya musajja mukulu ali that's speech yatagudde they couldn't believe how would say such words and inspire and in English ningamba nemwe basajja mu wanze nkola naye kuku nkola kuna like I know you can speak English. Kuku works at KFM at English. Problem eriwawe banda banganja sama nabo. They think we are the same level. We are not the same level. Totally the same level. Yes, that's why I'm in front of the camera and you behind it. Yes. So we are not at the same level, ladies and gentlemen. Naye I think Uganda ngaffe society yaffe nafunyo nalabya abakazi bangi bakomentinga nabirabye nange thank you for being a good father bichi they can't believe I think either the men have really failed at their job or the women or they exaggerate. I don't know because omwana wonze nakulanda babatata nga babeerawo ffe tata ffe twamulabangako ngabeerawo so kati awo mbeera sitegeera. Anyway, I think men have failed in all the aspects. Sente zabo weziraga. They need to know where the money sente ze baspend weziraga. For them they just pay school fees. I don't know why. Nawulira mu visitation walone yatugamba I think it was Shalom yagamba visitation z'abakazi si zaffe abasajja ebyo abyogera tannatuuka mutabani we wagendera ku visitation naye agendayo. I think you need to I think we need to love her. Anyway, I see no fault era nze muzadde yeke yaliyo omule omusajja ebayita nze nzekka Ego bakkiriza naye abalala ndowooza tebabagamba. I don't know but they invited on because you're KASUKU well that is there but I made it clear to them I have to be around na mutabani wange alayira. Yes, I have to be around kubanga omwana seesibaako mwesibe. Yes, my son si mwesibaako nti mwesibaako. Not following our rules z'essomero. Ekyokubiri essomero taligaanangako era buli yayagala yali asobola okugenda. Amasomero ennaku zino kati wabayo kabojja nze nasomerayo nga bwe bakuteekayo leero oddamu olaba muzaddewo ku viddi noddamu omulanga ttaamu eggwako. Things were so bad nti mama wange yaleetako olumu text box nampitako nga ndi mu kibiina n'azitwala mu ofiisi n'agenda amaziga ne gampitamu nga mulaba abulirayo ng'ababrother tebakukkiriza bagamba to training up boys of power. But as times changed nabo ne bakyuka because there are reasons they give you. What is the holy sense? Okitegeera this digital revolution gye tuliko ekyusiza ebintu bingi. Omwana omulemerako akunye essaati eka mulina washing machine. Abakozi bali buli wamu kati agenda okukomawo okuva mu holiday ate ne tuddayo ku zero tuboneebone naye essaati bagikunya bwe bati kubanga nze kati kukusike nakulimba wadde kale life yagenda nenkwamu awo like musekendo but nagenda okutandika okuyiga okwenaaza n'okukoza obupale or anything nga mami bwe yantwala mu boarding nga simanyi nti no bwe naaza kwaba twalina abakozi babiri nga batunaaza kati ku myaka emeka ndeka nalimu S1 go destino nengamba this is netandika okwenaza I swear because nako kubanga nga abakozi my dad wanted soft like yamana nafa rest in peace so I think that soft like because mami bwe yamana nafa kami na owulidde omwana bali bamunaza ne mu P7 nze banaza nange mu senior 1 fenga twatandika dde okwenaza watandika muguniki mu P2 nze S1 atata twasoma paka noza P5
nga ba metro ni batunaza nga metro ni batunaza nga nengo yebe bazooza kana ate bana abaliyo paka P7 nengo yete bazooza kati bajje wakali is different on kutegeka ife ngali mna ife yoleza nokweyoleza n'obupale nga sibanyi bo gayaza junior nasomera sokera gayaza junior and we nga fitwenaza tewaliwo ebya metro nine moyoleza ne uniform nange nabiga nenda kusoka kati abana bikoko bizungu babonoonye nedda abaana tebabonoonye no but I think kati ngaffe mpozi bagaye ndi mukulu nyo kati ngaffe fe tulina okubeera nga kati why do you take a person like KASUKU to school nze nandode njogera n'abaana nembalaga timuna ebintu biyinza okukyuka kati abaana tebakyabatwala ate mu ebyo but nyamwe success story nyamwe success story your generation is different babumine ebintu bye twasama ssebo naye but I'm getting your point. Okay, yeah. So what do you think about kagabo gamina kale waliyo woshimashini bakozi katabazende bakolecha at least okugezangako omugama jangu tuoze mpola mpola jangu tuwate mpola mpola oba ebyo nabyo ebyokwoza tebikyakola okay omwana kati oyina teeka dish wash ewaka teeka washing machine teeka oki kuwasane atabisanga kati omusajja yenna bina baby I first saw a washing machine yes waliwo omukyalo oyo akulira blood bank nakula n'abaana be Angela ne Anthony jejjozi nasanga Angela awo ku Bukoto Brown Flats nga balina washing machine mu 1996-95 we nasooka ogiraba ne DSTV nga bagiina nga balina ne Super Nintendo ogimanyi nga bolazi PlayStation z'ennaku zino nga babirina ewaka era nga sebo nveeri mbakoke nenzija wano ewaabwe gye baali basula nabo waggulu ne tubeerawo ne tukola ki nga tuzannya kati betuufu butukaawo naffe ne tubifuna ewaka so kati olunaku olwaleero those days it was expensive ng'omuntu okubeera obubeezi ebisowaani byalinga binene beebiti nga tebabiteeka na ku nnyumba babiteeka wansi okitegedde kati olunaku olwaleero dish ogisiba busibi kuno kati abamu tebalina na dish balina buno obuntu bulinga modem plugins internet kati bwogenda even the smallest home omuvubuka eyeeya gwolaba ayina wakiri ka God TV naye washing machine nazo weeziri genda wali ku gundi ku ADH buli ku mitwalo 5 boyfriend bazina ba girlfriend bagamba tetebakyayoza amayonsa yinza okukuba this world is like this tuleke bina naye kati anti bina kyoyogera kituufu but where the world is headed wagenda kubeerawo ebintu nga you have to have them at home. For example, a washing machine, dishwasher, a fridge. Kati nga bolaba buli nnyumba erimu fridge. Oba katini oba kanene. So kati ebisinga bayigiriza kuwaata kusaanika mmere. Ebyo basobola bibayigiriza just for purposes of life skills. Naye kati nze kyenkunyonnyola kati ffe ku Sunday nga tukuŋŋaanya emmere like lunch ng'eyo ne bateeka ku dining variety of food nkoko nyama biki muceere ng'erimu olya n'otabirya nako era ng'eyo emmere y'ekyemisana n'ekyeggulo gye tulyako n'enkeera kuba yabeeranga nnyingi kati nze olunaku olwaleero simanyidirwe nasemba kulya waka mbeera ndi wano nkola okitegedde abaana omukyala ne bagamba maabwe twagala genda kulya oba ku javaazi ne basimbula ne bagenda twagala kulya KFC kale otegera ensi bwekyuse and oli asobola okugamba nti abaana mubakuzizaawo naye ensi kati gyeraga so kati bano ab'ebisaakaate bwe twagala obeebaliza beebale nnyo bagende mu maaso basomese abaana abo betasobola basomesa kati ffe abaana tulina bayigiriza buntu bulamu tulina bayigiriza life skills ensi ogikwata otya yes abavubuka abo abajja kati mu maaso awo bagenda kuba bali abawala abataasika ate kugira kati betuliko ennaku zino wangi tebabayigiriza
abawala tebakyasikirako ddala beesiimye bannaye lwakuba bagenda mu ggulu lwakuba kati nze ndaba waliwo ebintu bagenda otubuuza bikyaliyo bwe bityo wagaba byali bikwekweya wansi bikyaliyo ale kati anti bw'okaddiwa ne byeyongera era nze yesu simanyi kyagenda bano abaana baliko so kati ndowooza otegeera ensi bwe yeeyongera okukyuka ensi yeeyongera nali mu America omusawo yayita kati saye simanyi bimu ali mu America nga ndi mu ddwaliro so nga bankebera kati nga yali akebera bakebera ne cervical cancer so nalyoka ayita abantu you said you're from where? Them guy Uganda. So Ugandans, all of you are like this? Can I bring my students? It's okay. Nebona baja. Babitegera. And bali bazungu. Ndali mu pain ngoli mu emergency. So bera tesobola kufaayo. Nekiri kye mbadde njagala okubuuza. Ekyabana okubeera ng'ennaku zino. Mutwalayo sweet kati wagambe essomero lino genda digulira soda. Nze mutabani wange teyagaba sweet. Okay, nze saamugulirako ne posta saazigula. Naye do you think neki abana tubayigiriza okubeera corrupt nze bwe ndaba? I don't know. Nze ati nze soda namubasuubiza amaze kuyitamu. Saamubasuubiza nga tebannamulonda. In fact n'essomero lyagamba abaana ku olwo. Because the school was aware at the moment bebangamba nti omwana yayiseemu ne mbagamba essomero lyonna lyakufuna soda. So era nali njogera n'essomero nga buli mwana njagala mutumu eccupa 2 ne bangamba kati olaba mufo gy'eccupa 2 tebasobola zinywa mulundi gumu zimalawo. Buli mwana tumuwe soda ne cake. So we diverted that money, buli mwana n'afuna soda ne cake. Era bwe twali awo headmaster n'aba dosiye yabategeeza nti omwami ono buli omu amugulidde eccupa ya soda ne cake. Naye don't you think bana batwala sweets n'ebintu ebirala nabiraba nga tuli Kitante primary school. Si be bayigiriza abaana kati ku mulembe guno n'omuntu n'akulanga they need to byawukanira wane campaign. It is now the way of life. Tebinawe byawukanira. Kati bwe banaakula bagenda nikokuba nga bawa abantu sabbo. Eyo gye tulaga. Tosobola kugamba baana bato kyawukana ku kye balaba waggulu eno. Yes. Our society is failed. Buli kimu kye weetaaga ofuna ne bwe tuba tutudde wano kati wano wajjewo abantu bangi ojagala waitress owaye nja kuwaayo omutwalo oda yange janguye. So society gye tulimu yeeyo abaagala nti mmwe mufaayo nnyo mugikyuse. For us, we are moving now it is. That means there is no hope of corruption okuvaawo. Tasobola kuvaawo neddambu ne mu Bible byaliyo. Obwenzi bwaliyo mu Bible, but there's nothing new nga babagamba. Apart from technology. But katuwunziko va wano. Yes. It is stop the rubbish of Kasuku, you a good father. No. It is my responsibility exactly to love my child. Man, exactly. Kasuku, father of the year. No. Every man is supposed to do what they have to do for their child. So bobango ineyo deadbeat father, talk to him akyuseemu. Abasajja mukyuseemu. It becomes weird when nalaba mu comment zange Kasuku, you are such a nice guy. You can't measure the niceness of a guy by taking care of his child. Yeah. It is not it's not the benchmark. Yeah. Omusajja naye watu oyagala mwana wo, you have to provide. Yeah. Because go amuleeta ku nsi. True. So abasajja ku comment ze nalaba, I think we are doing so badly. I know. We just need to improve. Nange nawe embeera waawo nga waliyo omupiira gwa Man U nanditudde eka nengulaba naye nenzijukira Man U ejja kuggwa. Yeah. Naye omutabani ajja kukola ki? Man U replay era njajjira abo ba results nja zifuna. So kyosobola okukolera omwana wo kimukolere. Those memories. Nze maama wange siina kye nasabako n'atakimpa. My vivid memory. Siina kye nasaba ku maama wange oba taata wange n'atakimpa. Yensonga waaki nkugamba I am Namukasa only son. Oli okuvayo okugamba nti son of Namukasa. Namukasa alina okuba nga alina kye yakola. Teyakoma kuzaala.
kitegeera era mutabani wange yeeyita son of Katende. Yes. Juzi muwala wange yakomawo awo ne homework project bano ag'amasomero wage bayita project nga bamubuuza why do you like your mommy and daddy naga mami atuvuga n'atutwala ku ssomero daddy gives me what I want nga ono omwana ngenda mwongera enkoko era kuno baafa nkoko. So dear men, please. Kimanyi bamanyi obbabuuza n'okukuba ebifaananyi ogenda n'olaba omwana n'akuba ekifaananyi nga tata mama waali eno tata waali eno naye ate kati awona ebifaananyi ebyo naye biraga ogenda n'olaba nga ate bakutte nga tata akutte eno omwana n'eno nga mami akutte. So that is the picture they have. Thank you, Kuku. Thank you, Coco. Thank you, Coco.